Hello all, welcome to our new series Learn German Easily. In this video we will be learning ordinal number. Ordinalzahlen are the numbers like erste, zweite, dritte and so on. Let us understand how we can write these numbers. Ordinal number for 1 is erste, der erste, die erste or das erste. You have to add a te ending to the number, but few exceptions are there like this one. Der, die and das, it is depending on your noun with which you are using ordinal number. Next ordinal form is am ersten. You have to add te ending to the number. This form is usually used with dates. Zweite, zweiten. Here you can observe we are adding te ending to zwei, and for next one we are adding ten ending to zwei. Dritte, dritten. This is also one exception. Vierte, vierten. Fünfte, fünften. Sechste, sechsten. Siebte, siebten. This is also an exception. Achte, achten. Neunte, neunten. Zehnte, zehnten. Elfte, elften. Zwölfte, zwölften. Dreizehnte, dreizehnten. Vierzehnte, vierzehnten. Fünfzehnte, fünfzehnten. This pattern you have to follow till 19. Zwanzigste, zwanzigsten. Here you can observe we are adding extra s after zwanzig and then te after s. Similarly with zwanzigsten. Dreißigste, dreißigsten. Same pattern we have to follow up to 100. Vierzigste, vierzigsten. Fünfzigste, fünfzigsten. Hundertste, hundertsten. Hundertfünfte, hundertfünften. Similarly, you can write all the Ordinalzahlen after 100. Hundertfünfzigste, hundertfünfzehnten. Hundertfünfzigste, hundertfünfzigsten. Tausendste, tausendsten. Basically, if you know the numbers, writing ordinal numbers is too easy for you. Let us see how we can use this in a sentence or with a noun. Der erste Sohn. Sohn is masculine noun, that is why der erste Sohn. Die fünfte Blume. Blume is feminine noun, that is why die fünfte Blume. Das siebte Buch. Book is neutral noun, that is why das siebte Buch. Ich habe am 29. Juni Geburtstag. All the ordinal numbers they are supposed to write with dot. Er fliegt nach Deutschland am 20. Mai. Meine Schule fängt am 16. August an. As I told you, ordinal numbers with am are used with date. Heute ist der 11. Juni. Wir wohnen im 15. Stock. I hope you have understood when to use and how to use Ordinalzahlen. Thank you for watching this video.